olwabadde ludda. Where was this conference? Era nga neebuuza mu Korea ki alina obusobozi And which Korean has the ability ajja mu Uganda nga preacher nga international preacher n'akuŋŋaanya abantu emitwalo 10 to come to Uganda as an international preacher and they get people attending over kati nentunuulira ne mmanya olukuŋŋaana olwo sijja So kulwogera. I looked at this and I got to know the conference. Mukama yeebazibwe. Ne ndumanya ekisooka nti si baali balukoze eki si baali balorganizinze. One, I knew they were not the ones who had organized it, wabula omuweereza oyo yali ayitiddwa but that minister had just been invited to okwogera mu speak lukuŋŋaana olwo. in that conference. Naye simanyi oba yali awaddeyo ensimbi okulutegeka simanyi. I don't know if they paid the money for the Ekyo organization. sikimanyi. Kakati ne njogera n'omuvubuka ono. So I spoke to this young man N'aŋŋamba tuli mu kutegeka foreigners camp. and he told me that we are preparing a foreigners camp. Nti bali mu kutegeka gundi olukuŋŋaana lw'abagwira mu winter mu bunyogovu. In winter. Mukama yeebazibwe. Kati n'aŋŋamba olina b'omanyi. So he asked me whether I knew some people. Of course nga nina bangi benkola ki? Definitely I knew Bwe several. manyi omanyi obeera ebweru eyo When you are abroad, nga bannayuganda mubeera n'omukutu gwena okola ki? Ogubagatta. as Ugandans, you have a Akati social ng'okwogera ne media. bannayuganda social bonna media. kintu kyangu. So it was easy for me to speak to them. Just kuwandiika ka message ka WhatsApp Just required a WhatsApp buli omu message. yenna n'akola ki? N'ategeera. Everybody would get to know. N'aŋŋamba nandyegadde onkuŋŋaanyizeeko bannayuganda bajje mu lukuŋŋaana luno. So he asked me to mobilize Ugandans to attend the conference. Kati n'aŋŋamba ekkanisa yaffe ennene n'ambuulira balina abamissionaries bangi abamisani bangi. And he told me that they have a lot of missionaries and their church is very big. Wamma ggwe ne mpulira nga ninga ayagala okukimeza okwaki okw'omusana. So I felt excited. Mukama yeebazibwe. Kirabika ngudde ku kintu ekyaki eky'amaanyi. I felt like I had hit a jackpot. Akati ne mugamba naye So I told him, ekyo ky'oyogera kirungi what you're telling me is great, naye saagala kwogera kintu kye sitegeera. but I don't want to speak about something I don't know. Nandeegadde okumanya biki bye mukkiriza, I want to know your belief. kanisa ki, Which church is it? nsobole okwogerera ekintu kino nga nkola ki. So I can advocate for something from a Kitegeera. point of knowledge. Nangamba tewali tabu. Say there's no problem. Osobola okusinkana senior pastor wange. You can meet with my senior pastor. Akati nga buli kyonna kyayogera ndaba kintu ky'amaanyi. So whatever he was speak about was great. Mukama yeebazibwe. Ne mugamba kale tewali tabu bw'ona ofunye ekiseera naye ate ebiseera ebyo nali njagala kujja Uganda. At that time I wanted to come to Uganda, but I told Ogandi him, if you naku get bbiri time, nja kuba ninnya ennyonyi njije Uganda. told him in 2 days I'll be leaving for Uganda. Mukama yeebazibwe. Kati ekitegeeza nali mugamba kola mu bwangu. So in other words, I was telling him, Nga bano try to bagamba be fast. omusajja akuba gundi mugamba asirise ebintu bye. Mukama yeebazibwe. Akati ne njogera naye I spoke to him n'enzira gye nali nsula. and I went back to my residence. Nali sinnatuuka na bwe nti Before I arrived, n'ankubira simu. he called my phone N'aŋŋamba and told me, njogedde ne senior pastor I spoke to my senior pastor, ayagala kusisinka. he would want to have a meeting with you. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. N'aŋŋamba And he told me mugamba eno wala nnyo kubanga gye nali nsula walinga kilometers nga 8 it okuddayo. was over 80 kilometers from where Ah, I was tugenda kunona. staying. And he told me, we'll pick you up. Mugamba budde bujja kuba bugenze naye nga tofa manyi kamabulira ekino. I told him it's going to be too late. Let me tell you this. Teri ggwanga lirimu mirembe There's no nation that has freedom. lye nali mbaddemu There's no nation I've lived ng'eggwanga that lya has South Korea. much freedom like South Korea. Ne bw'osuula emitwalo 10 egya dola awo teri ayinza And gironda. if you lose $10,000 there, Era ayinza nobody can okugironda take ajja it. gironda agiteeke wali wonoozifunira. And if someone picks it, they're going to put it Ne somewhere you bw'osuula can simu find it. yo bajja gironda ogisange. If you lose a phone, the same thing happens. Mukama yeebazibwe. Bali abasajja balina emirembe. They have freedom. Kati ne bwe ziba ssaawa 10 ez'ekiro otambuza ebigere n'otabaako yadde akantu akeenyeenya nga kakutiisa. You can move at 10 a.m. without any problem. So nali ndi awo ssaawa 3 ng'ayingidde wannonye So by 9 ez'ekiro. by 9 a.m. Rather p.m. he had come to pick me N'antwala. and took me. Genda mu kkanisa yaabwe lulinga lubiri. We go to their churches like a palace. Kanisa nnene. It's massive. Kintu kinene nnyo nga bw'okiwulira. It's very massive. Mukama yeebazibwe. Ku munnayuganda oba ogamba Mukama azzeemu essaala.
If you're Ugandan, you may say that God has answered my prayer. Akati mwamala okwogera nange After, nangamba ogenda kusinkana nangamba omusumba omukulu taliwo naye ogenda kusinkana Sekenini Kama. after speaking to me, he told me that the senior pastor wasn't around, but I was going to speak to his deputy. Akati bwamala okuŋŋamba bw'atyo So after telling me that, nensisinkana oyo alinga assistant pastor I met with the assistant pastor. ne twogera We had a conversation. n'ambuulira byakkiriza He told me about their statement of faith, byonna ne mbiwuliriza. and I listened to everything. Mu kubiwuliriza byonna Having listened to everything, nga kumpi buli kyayogera whatsoever he was talking about, nkirinako akakola ki I had a question akabuuza. mark about it. Buli kyayogera nkirinako Whatever I akabuuza would speak, I had a question mark nga about buli it. byayogera byonna biva ku njigiriza entuufu eya bayibuli. Everything was not aligned with the true doctrine of the Bible. Mukama yeebazibwe. Buli kyayogera Whatever he was speaking about. kakati bwamala So after speaking, ne tubeera bakwita kuwanyisiganya bigambo, kubaganya bigambo, yes, kubaganya ebirowoozo. we had a discussion, Kakati namugamba n'ekino ngamba n'ekiri bwe kiti. and I was questioning about different things he had spoken about. Kati ngenda okulaba okwogera kwange kugenda buziba. So as our conversation was going Ndi deeper, mu kulaba nti actually ebyakkiriza si byenkola ki and I realized that their statement of faith was contrary to what I was believing. kati jjukira kakati tuli ssaawa ng'ezo 5 za kiro. It was around 11 p.m. Kakati nteebereza bwe ŋŋenda ennyo ebuziba wano So imagine that if I go deeper, nzizeeyo ntya ne bwe nali simanyiiwo how am I going to go back? I didn't even nolwo know kuba where eri I was. nsi eri ya mirembe But because the toyina country has kyoyinza kutya. freedom, you can't fear anything. Mukama yeebazibwe. Kati bwe tumaliriza So as we are concluding, n'aŋŋamba bw'atyo he told me, genda weerowoozeemu go and think about this. bw'oba bino bye njogedde If obikkiririzaamu you believe what I've just told you, komawo tulabe engeri gye tuweereza naawe. come and let's see how we're going to serve together. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. akati mumanyi kyo kikitegeeza Do you know what that meant? kikalu tikiri kirina sente nali simenti ndimala mu kikalu temala kutuuka. I didn't know I was speaking to a cult until I was there, but that cult is so wealthy. Nga kijja kuwa sente mpya neki It will give me every sort of money I can ever think about. And remember, nali ku kitebe. I was at the headquarters. Ekikalu ti wano weekiri kibawa nnyo This sente cult gives a lot of ministries here. Mukama Gives yeebazibwe. money to a lot of ministries here. ekiri kisapootinga wano era n'olukuŋŋaana olwo sijja kulwogera. I won't tell you which meeting that is, but it Era supports. abasumba basinga okuva wano tibagenze Korea baba And bagenze mu most kikalu pastors who kyekyo. leave Uganda to South Korea, they go to that cult. Sigamba buli musumba. I didn't mean to say every Mukama pastor. yeebazibwe. Kakati nga nalina okusalawo I had to make a decision. ŋŋende bampe sente Should I go and get the money gye ntandika obuweereza obwaki and start a bw'amaanyi mega ministry here? naye nga bagenda okumpa sente And yet the people who are financing or funding bategedde bakyamu. are wrong people. Nenzira awaka I went back to my residence ne ntandika okucekinga buli byonna bye twabadde twogerako and I began to double check whatever we ne had spoken about. nkimanya eno kaloti. And I got to know it was a cult. Kakati bwe twali twakatuuka ku yunivasite eyo When we had just arrived at this batuwa university, akatabo akalaga zi cults eziri mu they Korea. gave us a book which had the names of the cults in South Korea. Kati nenoonya akatabo kano bakampana akatandika omwaka ogusooka. They gave it to me in my first year. Guno nali mu mwaka gwa kusatu. And I was in my third year. Nenoonya akatabo ako gye kali I ndabe looked for the ekikaluti kino book mwekiri. to see whether it is there. Nenkajjayo eyo munda ngenda okutonga kikaluti So I mwekiri. got it and it was among them. Neŋŋamba to hell with money. Neŋŋamba ebya sente bigende eri. Mukama yeebazibwe. Lwaki? Why? Kubanga nkimanyi Because I know nti esi abantu basobola okukuwa sente people can give you money era osobola n'okukola obuweereza okusinziira ku birowoozo by'abantu and you can do ministry according to the dictates of naye nga humans, toli ku mazima. yet you're not based on the truth. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kanzireyo Let me go back ku muntu waffe ono Abraham. to a man, Abraham. Ekiseera kye tuli mu kwogereramu wano The time we are talking about, Abulamu Abraham oba Ibulamu or Abraham yali agenze n'alwana ne bakabaka bataano. had gone and fought with 5 kings. Bano bakabaka bataano These 5 kings, baali bazze they had come ne balumba ekifo kya Sodomu n'obwakabaka obulala busembereddewo. They had attacked Sodom and the neighboring kingdoms. Mu
ne babakuba ne babafufugaza. and they beat them and defeated them. Tebakoma kuba bafufugaza, They don't just defeat them, naye ne batwala ebintu byabwe byonna, and they took all their property, ne batwala abantu abalamu and they took hostages. mu bantu abe baatwala abaalimu. And among the hostages,